is known as the father of the Indian Constitution? Option High. A. Mahatma Gandhi. B. Dr. B.R. Ambedkar. C. Jawaharlal Nehru. D. Sardar Patel. Aapka sahi jawab hai. Option B. Dr. B.R. Ambedkar. When did the Constitution of India come into force? Option है A. The 15th of August 1947. B. The 26th of January 1950. C. The 26th of November 1949. D. The 2nd of October 1950. आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, the 26th of January 1950. Which is the longest written constitution in the world? Option है A. United States Constitution. B. Constitution of India. C. Constitution of Japan. D. Constitution of Australia. आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, Constitution of India. How many schedules are there in the Constitution of India? ऑप्शन है A. 10. B. 11. C. 12. D. 13. आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 12. Who was the first president of the Constituent Assembly? ऑप्शन है A. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. B. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. C. जवाहरलाल नेहरू. D. सरदार पटेल. आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. Which part of the Constitution contains the directive principles of state policy? ऑप्शन है A. पार्ट 3. B. पार्ट A. C. पार्ट V. D. पार्ट V. आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, पार्ट A. How many fundamental rights are guaranteed by the Indian Constitution? ऑप्शन है A. 5. B. 6. C. 7. D. 8. आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6. How many fundamental duties are mentioned in the Indian Constitution? ऑप्शन है A. 10. B. 11. C. 12. D. 13. आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 11. The idea of fundamental duties was borrowed from which country? ऑप्शन है A. United States. B. United Kingdom. C. Russia, USSR. D. France. आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, रशिया, USSR. How many articles are there in the Constitution of India at present? ऑप्शन है A. 395. B. 448. C. 470. D. 500. आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 448. Which constitutional amendment added the fundamental duties? ऑप्शन है A. 42nd Amendment. B. 44th Amendment. C. 52nd Amendment. D. 73rd Amendment. आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 42nd Amendment. Who is the constitutional head of a state in India? ऑप्शन है A. Chief Minister. B. Governor. C. Speaker. D. Chief Secretary. आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, Governor. The preamble begins with which words? ऑप्शन है A. We, the Parliament of India. B. We, the people of India. C. We, the citizens of India. D. We, the government of India. आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, We, the people of India. How many members signed the original Constitution of India? ऑप्शन है A. 284. B. 299. C. 308. D. 395. आपका सही जवाब है ऑप्शन A. 284. Which language was the original Constitution of India handwritten in? ऑप्शन है A. हिंदी and English. B. हिंदी only. C. English only. D. संस्कृत and हिंदी. आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, हिंदी and English. Who was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? ऑप्शन है A. B.N. Rao. B. अल्लाडी कृष्णास्वामी. A. C. K.M. मुंशी. D. सच्चिदानंद सिन्हा. आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, B.N. Rao. Which amendment lowered the voting age from 21 years to 18 years? ऑप्शन है A. 42nd Amendment. B. 44th Amendment. C. 61st Amendment. D. 73rd Amendment. आपका सही जवाब है ऑप्शन C. 61st Amendment. Which article of the Indian Constitution defines the Union of States? ऑप्शन है A. Article 1B. Article 2C. Article 3D. Article 4. आपका सही जवाब है ऑप्शन A. Article 1. How many constitutional amendments have been passed in India as of 2026? ऑप्शन है A. 103. B. 105. C. 106. D. 107. आपका सही जवाब है ऑप्शन C. 106. Which body is responsible for interpreting the Constitution of India? ऑप्शन है A. Parliament. B. Election Commission. C. Supreme Court. D. President of India. आपका सही जवाब है ऑप्शन C. Supreme Court.
The preamble declares India to be a republic. ऑप्शन है A. फेडरल, B. डेमोक्रेटिक, C. सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक, D. कॉन्स्टिट्यूशनल। आपका सही जवाब है ऑप्शन C. सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक। Who was the first Vice President of India? ऑप्शन है A. डॉक्टर एस राधाकृष्णन, B. डॉक्टर जाकिर हुसैन, C. वी गिरी, D. GS पाठक। आपका सही जवाब है ऑप्शन A. डॉक्टर एस राधाकृष्णन। Which constitutional amendment introduced the Goods and Services Tax (GST)? ऑप्शन है A. 99th Amendment, B. 100th Amendment, C. 101 Stone Amendment, D. 102nd Amendment। आपका सही जवाब है ऑप्शन C. 101 Stone Amendment। Which article of the Indian Constitution allows Parliament to create a new state or alter the boundaries of an existing state? ऑप्शन है A. आर्टिकल 1B, आर्टिकल 2C, आर्टिकल 3D, आर्टिकल 4। आपका सही जवाब है ऑप्शन C. आर्टिकल 3। Which constitutional amendment granted constitutional status to Panchayati Raj institutions? ऑप्शन है A. 42nd Amendment, B. 61st Amendment, C. 73rd Amendment, D. 74th Amendment। आपका सही जवाब है ऑप्शन C. 73rd Amendment। Who was the first chairman of the drafting committee of the Indian Constitution? ऑप्शन है A. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B. जवाहरलाल नेहरू, C. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, D. सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका सही जवाब है ऑप्शन C. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर।